Assalamu alaikum besties, it's starter time. So on today's episode zamu yi wainar potato wato potato pancake. So na using potato guda uku ne na yanka su na saka a blender, sai na kawo gishiri na saka, sai ki sa kwai guda biyu, sai madara cup ɗaya. So sai ki je sai ki blending ɗinsa smoothly sosai. So nan na zo na juye shi sai na yi ga abin yayi sai na canja masa bowl. Tukunna sai na zo na kawo flour 1 cup ake sakawa, sannan sai ki saka seasoning. Asalin recipe ɗin nan gaskiya it was supposed to be like sweet instead of savory, amma gaskiya I'm not really a fan of sweet things, na fi son savory abubuwa, so shi yasa ma I've only made pancakes a rayuwa na only once. So na zo nan sai na zuba parsley flakes, sai na saka chili flakes, sannan na yi mixing. So kun ga yadda consistency din ya kasance. So wannan zai bamu gaskiya kaman guda 6 pieces haka. So sai ki zo ki oiling pan ɗinki, ki saka shi kina dan bubbuɗa shi yadda zai zama tin haka dai. So sai ki kulle shi ki dan bar shi ya soyi, idan ya soyi sai ki zo ki juya. So haka nan ma dai duka. Wannan recipe din it was my mom that sent it to me. Ta turo min link ɗin daga Facebook to WhatsApp, and I honestly hate opening links. So idan ta turo sai in ce mata ni fa mama link ɗin nan kika turo ba duba nake ba. Ta ce to ai kina potato series, wannan ki je dai ki duba. Na ce mata to zan duba. So finally dai na je na duba na ga recipe ɗin, na je na ce anya mama recipe ɗin nan zai daɗi. Ta ce ai sai an gwada aka san na ƙwarai. Shikenan na ce mata to ba na son sweet abubuwa. Sai ta ce min to ba sai ki mai da shi yanda kike so ba. Ai kam dai na zo, so shine na using seasoning instead of maybe sweet, so sugar ko wani abu dai haka. Na yi recipe ɗin nan ko ba ku ji daɗin da ya ba, honestly ni ma kaina ya bani mamaki. Na kwa tura mata na ce ya yi daɗi fa sosai, ya bani mamaki. Ta ce min next time in na tura kakki buɗe. Na ce ai ko yanzu buɗewa wajibi. There are more recipes coming my way that they were recommended by my mom, and I'm sure you guys will love it. Wannan gaskiya ku tabbata kun yi trying. She's one of my biggest supporter. Wani lokacin ta mun recommending, wani lokacin kuma ta recreating recipe din da na yi. To ga fa potato pancake nan wato wainar potato na yayi, an gama shi. Kun ga yadda ya shar da shi yayi kyau. Sai na ci shi da yaji. And that's it guys, mun gama. So thank you so much all for your support. Ina ta ganin comments ɗinku how you guys are loving tattoo time, and I'm so glad. Thank you besties. See you in the next episode. Bye bye.